Excel Grade 8, page 14. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 14-ші бетін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the pictures and read the title. Суретке қара және тақырыбын оқы мәтіннің. What does it mean to be a global citizen? Жаһандық азамат болу нені білдіреді? Global citizenship дегеніміз жаһандық азаматтық деп аударылады. Енді сол мәтінді қазір оқитын боламыз. Being a citizen means much more than just living somewhere. It's all about being involved with your community and the people around you. Азамат болу жай ғана бір жерде тұру емес, ол өз қауымдастығыңмен және айналаңдағы адамдармен белсенді араласу дегенді білдіреді. But as the world becomes more and more interconnected, we can see how actions in one place affect people on the other side of the planet. Бірақ әлем барған сайын тығыз байланысып келе жатқандықтан, бір жерде жасалған іс-әрекеттердің планетаның басқа шетіндегі адамдарға әсер етіп жатқандығын көре аламыз. For this reason, we must do our best not only for the people in our country, but for everyone around the world. Сол себепті де біз қолымыздан келгеннің бәрін тек өз еліміз үшін ғана емес, бүкіл әлем халқы үшін жасауымыз керек. So what can we do to become global citizens? Біз қалай жаһандық азамат бола аламыз? Take actions to protect the environment. Қоршаған ортаны қорғау үшін әрекет жаса. For example, recycle your waste or plant some trees in the local park. Мысалы, қоқысыңды қайта өңде немесе жергілікті баққа ағаш отырғыз. Raise money for charities that help people in need in other countries to buy food and medicine. Азық-түлік пен дәрі-дәрмек сатып алу үшін басқа елдердегі мұқтаж жандарға көмектесетін қайырымдылық қорларына ақша жина. Don't throw away things you don't want. Керек емес заттарды қоқысқа тастама. Donate clothing, toys and appliances to charities. Киімдеріңді, ойыншықтарыңды және тұрмыстық құрал-жабдықтарыңды қайырымдылық ұйымдарына бер. Volunteer with a local group to make a positive change in your community. Жергілікті топпен бірге ерікті болып, қауымдастығында оң өзгерістер жасауға үлес қос. Exercise 2. Read the text again and decide if the sentences are true, false or doesn't say. Екінші жаттығу. Мәтінді қайтадан оқып, сөйлемдер шындық, жалған немесе айтылмаған екенін белгілеу керек. 1. Our actions affect people in our country. That's false. Жалған. 2. Planting trees is a good way to help protect the environment. That's true. Раз. 3. There are hundreds of charities around the world. Doesn't say. Айтылмаған. 4. You should donate clothes and toys to charities. That's true. Раз. Exercise 3. Use the pictures and the text to make a speech to your classmates about the importance of being a global citizen. Үшінші жаттығу. Суреттер мен мәтінді қолданып, жаһандық азамат болудың маңызы туралы сыныптастарыңа айтып бер. Былай жазсаңыздар болады. Being a global citizen means understanding that we are all part of one world, connected by our actions and responsibilities. It is important to think beyond our borders and care about the well-being of others. A true global citizen protects the environment, respects different cultures and promotes equality and justice. They are willing to help those in need and work together to solve global problems such as climate change, poverty and conflict. Education, kindness and cooperation are the key values of global citizenship. In conclusion, being a global citizen isn't only about our own future but also about creating a peaceful, fair and sustainable world for everyone. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Collect information, then prepare a poster on how to make a positive change to the world by being a global citizen. You can use the keywords global citizen. Ақпараттарды жинап, жаһандық азамат болу арқылы әлемге жақсы өзгерістер қалай енгізуге болатыны туралы постер дайында. Сіздерге қажетті ақпараттарды осында беретін боламын.
In our modern world, people are more connected than ever before. This means that our actions can have an impact not only on our own communities, but also on people across the globe. By being responsible global citizens, we can make positive changes that benefit everyone. One of the most important ways to contribute is by protecting the environment. Small actions such as recycling, reducing plastic use, and saving energy can help fight climate change and preserve nature for future generations. Another way is to show kindness and compassion, helping those in need, whether through volunteering, charity, or simply offering support, makes the world a fairer place. In conclusion, being a global citizen means thinking beyond ourselves and acting for the good of all. Next page 15. 15-ші бетке өтеміз. Exercise 2, екінші жаттығу. Бұл жерде мәтіннің астында сіздерде suggestions, ұсыныстар және expected results, күтілетін нәтижелер деген баған берілген. Сол бағанды қазір толтыратын боламыз. Suggestionsқа set up recycling schemes деп жазамыз. Expected results encourage people to recycle their rubbish, and the less rubbish would go to landfill sites болады. 2. Suggestions: buy products with reusable packaging, such as glass and paper. Expected results: recycle more household waste and reduce how much rubbish we throw away. Exercise 3. Replace the phrases in bold with alternative from the study skills box. Сол жақта берілген сөздермен study skills деп тұр ғой. Соның ішіндегі сөздермен қазір синонимді сөздерді табатын боламыз. Мәтінде бірінші қарамен жазылған сөз ол firstly. Firstlyға to start with деп қойсақ болады, немесе first of all. Келесі this way. This way as a result деуге болады, немесе consequently деген сөзді қойсақ болады. Келесі сөз furthermore. Қарамен жазылған мәтінде оған what is more немесе in addition сөздерін қойсақ болады. As a result, as a consequence болады. All in all, to sum up немесе in conclusion сөздері синоним болады. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Work in pairs, match the suggestions to the expected results, then talk about how people can reduce air pollution in cities. Ұсыныстарды күтілетін нәтижелермен сәйкестендір. Suggestions, ұсыныстар, expected results, күтілетін нәтижелер. Бағанда берілген сіздерге соны қазір бірінші сәйкестендіреміз. Одан кейін қалаларда адамдар ауа ластануын қалай азайта алатыны туралы айтып бер дейді. Сол туралы айтатын боламыз. Бірінші сәйкестендіруден бастайық. 1. Plant trees in local parks and forests. Бұл ұсыныс. Жергілікті жерде, парктерде, ормандарда ағаштар отырғызу деген. Одан күтілетін нәтиже trees absorb carbon dioxide, air becomes cleaner. Ағаштар көмірқышқыл газын сіңіріп алады. Сонымен ауа тазарақ болады. 2. Encourage people to use public transport or cycle. Адамдарды көбірек қоғамдық маршруттарды қолдануға немесе велосипед қолдануға ынталандыру керек. Нәтижесінде одан не күтеміз? Fewer cars on streets, cleaner air. Көшедегі машиналар азаяды, ауа тазарақ болады дейді. Келесі, адамдар ауа ластануын азайту үшін қандай әрекеттер жасау керек? Сол туралы айтайық. One possible solution is to plant trees in local parks and forests. This way, trees absorb carbon dioxide, air becomes cleaner. The other possible solution is to encourage people to use public transport or cycle. Consequently, fewer cars will be on streets. Деп жазасыздар. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Writing. Use ideas from exercise 4 to write a letter to the editor. In your letter, discuss the problem of air pollution, suggesting ways to solve it. Бұнда сіздер хат жазасыздар. Өзіңіздің хатыңызда ауа ластануы туралы және оның шешу жолдары туралы да
өздеріңіздің ойыңызды бөлісулеріңіз қажет. Оны қалай шеше аламыз ол проблеманы. Былай жазсаңыздар болады. Астындағы бағанда сіздерде қалай жазылу керек, соның барлығы тұр. Соған сәйкестендіріп хат жазатын боламыз. Dear Sir, I am writing in response to the growing problem of air pollution in our cities. In my opinion, the air is becoming more and more polluted, and urgent action is needed to protect people's health and the environment. Firstly, the government should encourage the use of public transport and bicycles instead of private cars. This way, fewer vehicles will be on the road, reducing harmful emissions. Furthermore, stricter regulations should be introduced for factories to ensure they use modern, eco-friendly technologies. As a result, industrial pollution would decrease significantly. Another important step is planting more trees in urban areas. Green spaces not only improve air quality, but also create a healthier environment for citizens. All in all, I think that air pollution is one of the biggest challenges we face today. I hope my suggestions will be taken into consideration and lead to a cleaner, healthier future for everyone. Yours faithfully. Астына есіміңізді жазып қоясыз өзіңіздің. Неге оқушылар, сіздермен Excel кітабының 14-15 беттерін аяқтадық. Егер видео ұнаған болса, лайк басып коммент жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.